بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان ولا لها قيمة يقايها له سوي مدهول كان مانتا أو أي تهاي ثلاثة بشا أبريلنا أي تهاي كوبيو طبن سنة كلابد كن يتدوي طبن كا وحن إلهي كرجينينا إنه نقدر حفلة munaasabad aan ujeedadii aan sugu nimid ku fulino oo ah in aan gargaarno wax la qabanno walaalaheena abaarta ay ku dhifatay gaar ahaan dadka deegaankeedu yahay Sanaag Bari region oo abaarta ku dhifatay Soomaaliya iyo wadamo badan oo kamid ah bariga Afrika ay ayagu si gooni ah u sii taabatay ilaa iyo haddana aan hayno macluumaad in gargaarka sida meelaha kale uu gaarayo inuu dhulkan u gaareen. A national relief agency started and was started by 6 women who reside in the United Kingdom, but who originated from Sanaag and Bari region. And for those who are not familiar with that, the Sanaag and Bari region, we're talking about north-east Somalia. These remarkable women had the sheer passion, determination, motivation to actually set up the relief agency, with their objective being to help the vulnerable and the less privileged community in the region of Sanaag and Bari. Most of its members are based in the United Kingdom. The objective of Al Nasser Relief Agency was to relieve poverty, the advancement of education, the advancement of health and saving lives, and to relieve those of a young age, the elderly, the ill health, those who have got disabilities and financial hardship, and of course the other disadvantaged people in the community. I was informed about the drought 3 months ago. And the first thing that came to my mind was, well, it's been happening for 4 years. Why am I only learning about this now? And then a British politician mentioned it in the House of Commons in November of last year. It was ignored. And it's only really been in the last 2 months that people have been listening. And I started to wonder why. I talked to members of the diaspora, I talked to people in DFID, my colleagues in DFID, I talked to members in the Foreign and Commonwealth Office. There's so much great work that Somalis are doing, such as my friend here. There's so much wonderful work. $2 billion a year is raised by the global Somali community. And some people, like my colleague here, do wonders in delivering aid directly to communities in Somalia. In abaartan ka baxsanaya Soomaaliya saameysay goboladii iyo oo dhan response-ka ay sameeyaan Soomaalidu aad loo dhaliilayo oo hay'ado badan oo aanu la kulannay waxay yidhahdeen Soomaalidu markay iyagu sii maadaan wax qabsadaan ayaa la caawin karaa. Marka runtii Soomaaliduna waxa weeyaan nin waliba familigiisa iyo reerkiisa ayuu wuxuu diraa biilka iyo magarasaya inuu caawiyo reerkoodii. Laakiin taas waa wax muhiim oo wanaagsan, laakiin waxaa ka sii fiicnaan lahayd iyadoo inta la isu keeno wixii magaraysaa macaawinooyina ama gargaara dabeedna ceelal loo qodo oo iskuulla loo dhiso aqalla dadka markaa aqalana loo dhiso. waliba aqalla iminka David uu nooga sheekeynayay maalin wito $12,000 ilaa $13,000 $14,000 ayaa aqal saddex maqsi lagu dhisaya. Marka dadkiina iminka waxay u baahan yihiin aqal iyo cunto iyo biyo saddexaas ugu muhiimsan. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa in ay Soomaalidu ay fikirkan maaragtay qolada iyo ay ka baxaan oo ay isu yimaadaan oo wada qabsadaan oo gacan wada noqdaan insha Allah. The broadcast actually went into Somalia and said, look, there's a problem happening. The international media just doesn't really
care as much as they should. And I believe it's a responsibility of people like myself that are in the media that are Somali to say something, because it's a catastrophe what we're talking about, absolute catastrophe. And prior to my journalism career, I worked for NGOs, I worked for DESO, so I was on the ground reporting, and I noticed again, there's not enough international attention. But there is local NGOs and groups such as Relief that are doing very good work and they deserve support. Of course, we've also got remittances. Alakta weekly to is far more than the Alakta that the NGOs give altogether. Did you know that? So the Alakta weekly we have to continue to give, because it outstrips the money from the UN and all the other agencies put together. So looking at what the role of media, back to that, it's about dialogue, discussion, and action. So it's very important that we as Somalis tell people what's happening, whether it's through social media or whether it's through coming on the show such as the Islam channel, where I constantly try to put the report out there and say, look, this is what's happening. And tell people this is the suffering. It's also important to give an understanding of what the diaspora does in terms of understanding what it is that a slow onset disaster, that's what they call it, a slow onset disaster. Not a disaster in the terms of Nepal, earthquake, people run, they help. These kind of disasters, they happen, they keep on happening. But people don't seem to understand that it's an agricultural, it's a rural environment that we're talking about. So putting into context that, hey, Somalia has been there, it continues to be there, and we're here to stay. So that, I think, belongs with us really taking a stand. I think, as I mentioned, with the remittances, it's up to us, the diaspora, working with local NGOs, creating reports like myself. I encourage other young Somali women, men, to work in the media, because I think we're the solution, to be honest. We don't need to wait for anybody. We need to tell people about the millions of people that are suffering. Easily, it could have been me, it could have been you. So that's why I stand here today, and I really applaud the work of organisations such as this. And as a Somali, I'm going to do my part for that. haddaan wax yar idinka taabto ururka London ma joogaan waxay kala degan yihiin magaalooyinka kale ee Ingiriiska ay ka mid yihiin Liverpool iyo Birmingham. Also Al-Nasr waxay leedahay qayb kale oo magaalada Al-Baran basekeedu yahay oo shaqooyinshoodu ay tahay in dadka halkaa ku nool ay soo ogaadaan waxa dhibaatada haysata ay noo soo gudbiyaan kabacdina annaguna wixii dhaqaalaha lagu gudbin karnaa lagu gudbino. ururka maanta alxamdulilah wuu koray waxaan hadda maraynaa 70 qof kor ugu dhaafay. markaa waxay isweydiin lahayn maxaa dhaqaalaha sidee baa dadka ururkan ku dhaqaa dadkaa ku tari kara. waxaan u tarnaa alxamdulilah ilaah baa noo barakeeyey 70 qof oo ururka ka mid ah qofkii wuxuu bixiyaa bishii 5 gini sanadkii waxa weeyaan 60 gini. markaas inkastoo ay runtii waxyaabo badan aan jecelnahay inaan qabano noo saamixi karayn, haddana markii aad isku daydid inaad wax yar qabatid, haddaad isku daydid inaad qof ku tartid wax kastaba ha noqotay, ilaahay subxaana watacaala waa ku barakeeya. waxaan kaloo aanu dhaqaalaha iyagu sanadkii kusoo sheegay meel kale kama timaado 70 qof sanadkii bixiya 60 gini ayuu dhaqaalaha u qiimayntaa. waxaa kaloo meesha taala markaa naga dhaqaalaha lanoo dhiibo ama waqooyinka maamulaha Al-Nasr loogu soo wareejiyo lacagtaas iskama qaadan oo qof iskama siiya. oo wax laga baaraan tegay oo wax dadka halkaa noo jooga oo dad aaminsan oo muddo badan 20 sano ururka soo jiray hawshooda soo xigay. sanadkiiba mar baa bulshad leenahay waa nala xisaabtamaa 70 qof oo nala xisaabtamaa wayna weydiiyaan waanu sheegnaa ayaha halkaa noo fadhidaa iyaguna rasiidka way noo soo ceshaan. marka hawsheedu kula ma aha inaan iska dirno, laakiin waxaan u dirnay wax lagu qabto waan ognahay. taasna waxaa keentay inaanan dayar u qaadanin dhaqaalaha lanoo dhiibayo sababtay tahay dhaqaalaha qofkay ka imaanaysa annaga baa lagu aaminay ama marwooyinka maamulka Al-Nasr baa lagu aaminay dad islaamaanu nahay. marka waa inaan hawsha sidii loogu talagalaanu qabano. haddaan wax ka taabto ka qaybgal oo rayigaaga ku biiri ha noolaato.
si aad u hesho muuqaallo cusub fadlan subscriber noqo mahadsanid